Shodanang Rajajana Ranjana Jamuna Tira Panachari Jamuna Tira Panachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayam Vishnupad Paramhanta Paravajakacharya Stutara Satasisi Maharaj's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasa Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kund Radha Kund Kira Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mathura Dwarka Dham Ki Jai Sri Mayapur Dham Ki Jai Srimati Tulsi Maharani Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Transcendental Book Distribution and Transcendental Sankirtan Yajna Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol Srimati Tulsi Maharani Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam. Thank you very much, Srila Prabhupada. All glories to you, Srila Prabhupada. Om Vishnudaya Krishna Vishnaya Buddhade Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Mira Visesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane. Got it. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Again, thank you for tolerating
this lowly servant to try to say some words of understanding of these texts and purports and in glorification of Srila Prabhupada. Так, и спасибо вам еще раз большое за то, что терпите этого. И мы попробуем понять эти замечательные стихи, поведанные Шрилой Прабхупадой. My voice falters due to material conditions, and I don't have my reading glasses yet because I had some surgeries. So I have to use this very funny reading glass like detectives use until I get my glasses next month. So please tolerate all that. So if you want to explain that. Okay. It's not needed, but so we're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 12, entitled Vritrasura's Glorious Death, text number 11, and then text number 12. Итак, мы читаем из Шримад Бхагаватам, 12 глава, 6 песни, которая называется «Славная смерть Вритрасуры», текст 11 и затем текст 12. I'll chant and read in English, one section at a time, and then you'll chant and read in Russian, one section at a time. Мы будем читать по частям, по-английски и затем по-русски. Okay, text 11. Purusha prakritir vyaktam atma bhutendriyashaya saknuvantyasya sargado navinayad anugrahat. You can chant that in Russian. Рабочина Прабhu. Actually, you don't have to. It's in Sanskrit. Okay. We'll start with the word synonyms. I'll do English and then you'll do Russian. Yes. So not to interrupt this, I'll chant this one more time in Sanskrit. Purusha prakritir vayaktam atma bhutendriyashaya shaknuvantyasya sargado navinayad anugrahat. Okay, word meanings. Purusha, the generator of the total material energy. Источник совокупной материальной энергии. Prakriti, the material energy or material nature. Материальная энергия или материальная природа. Vyaktam, the principles of manifestation, parentheses, mahat tattva, close parentheses. Основы проявленного, в скобках, махат татва. Atma, the false ego. Ложное эго. Bhuta, the 5 material elements. 5 материальных элементов. Indriya, the 10 senses. 10 чувств. Ashaya, the mind, intelligence, and consciousness. Ум, разум и сознание. Shaknuvanti, are able. Способны. Asya, of this universe. Этой вселенной. Saragado, in the creation, etc. В творении и так далее. Na, not. Не. Vina, without. Без. Yat, of whom. Которого. Anugrahat, the mercy. Милости. Translation by Srila Prabhupada. The 3 Purushas, Karuna Dakashayi Vishnu, Bharabo Dakashayi Vishnu, and Kshiro Dakashayi Vishnu. Then hyphen. Then the material nature, the total material energy, the false ego,
The five material elements, the material senses, the mind, the intelligence, and consciousness cannot create the material manifestation without the direction of the Supreme Personality of Godhead. Перевод. Три пуруши, Каранадакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну и Кширдакашая Вишну, материальная природа, совокупная материальная энергия, ложное эго, 5 материальных стихий, материальные чувства, ум, разум и сознание не могут создать материальный мир без вмешательства Верховной Личности Бога. Report by Srila Prabhupada. We'll do one paragraph at a time. As confirmed in the Vishnu Purana, Parasya Brahmana Shaktis Tatedam Akilam Jagat, whatever manifestations we experience are nothing but various energies of the Supreme Personality of Godhead. These energies cannot create anything independently. This is also confirmed by the Lord himself in Bhagavad Gita, chapter 9, verse 10. Maya dakshena prakriti shuyate sacharacharam. Quote, this material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and non-moving living beings, end quote. Only under the direction of the Lord, the Supreme Person, can Prakriti, which is manifested in 24 elements, create different situations for the living entity. In the Vedas, the Lord says, Madhyam Mahimanam cha Parabrahmeti Shabditam Vetyasyanu Grihitam me Samprashnaya Vivitam Hridi. Now that in Russian. Okay. Комментарий о божественной милости Абхайчны Равинды с вами Шрила Прабхупады. Как подтверждается в Вишну Пуране, весь окружающий нас мир представляет собой проявление энергии Верховной Личности Бога. Парасия Брахманах Шакти Статхедам Акхилам Джагат. Однако эти энергии не могут творить самостоятельно. Это подтверждает сам Господь в Бхагавад-гите 9.10. Маят Якшена Пракритих Суяте Сачарачарам. Материальная природа действует под моим присмотром, о сын Кунти, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Только под управлением Господа Пракрити, проявляющаяся в виде 24 начал, создает всевозможные условия существования для живых существ. В Ведах Господь говорит: Мадия Махиманам Ча Парабрахмити Шабдитам Ветсьяс Ану Грифитам Ме Сампрашнар Вивритам Хриди. Continuing with the purport. Now, this is in quotes. Since everything is a manifestation of my energy, I am known as Parabrahman. Therefore, everyone should hear from me about my glorious activities, end quote. The Lord also says in Bhagavad Gita, chapter 10, verse 2, Aham Adir Hidevanam, quote, I am the origin of all the demigods, end quote. Therefore, the Supreme Personality of Godhead is the origin of everything, and no one is independent of him. Srila Madhvacharya also says, Anisha Jiva Rupena, the living entity is Anisha, never the controller, but is always controlled. Therefore, when a living entity becomes proud of being an independent Ishvara, or God, small g, that is his foolishness.
Such foolishness is described in the following verse. We'll hear that in Russian. Yes. Мое имя Парабрахман, и во все сущее есть проявление моей энергии. Поэтому каждый должен услышать о моих славных деяниях от меня. Господь говорит в Бхагавад-гите 10.2: «Ахам адирхи деванам» – «Я первопричина всех полубогов». Таким образом, верховная личность Бога является источником всего сущего, и никто не может быть независимым от него. В этой связи Шрила Мадхвачарья пишет: «Аниша джива рупина». Называя живое существо Анишей, он имеет в виду, что оно всегда остается подвластным. Поэтому самодовольно считать себя независимым Ишварой, с маленькой буквы, Богом, значит расписываться в собственной глупости. Эта глупость описана в следующем стихе. So, as Prabhupada ends this purport by saying, we're going to hear about the foolishness in the next verse, we'll now read the next verse. Итак, поскольку здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что считать себя независимым Богом значит расписываться в собственной глупости, и эта глупость описывается в следующем стихе, то мы прочитаем следующий стих. Text number 12. Avidvan eva matmanam manyate nisham ishvaram bhutai srijati bhutani grasate tani taye swayam. I'll read it one more time. Excuse me. Avidvan eva matmanam manyate nisham ishvaram bhutai srijati bhutani grasate tani taye swayam. Word meanings. Avidvan, one who is foolish without knowledge. Глупец и невежда. Evam, thus. Таким образом. Atmanam, himself. Самого себя. Manyate, considers. Считает. Anisham, although totally dependent on others. Хотя полностью зависимый от других. Ishvaram, as the supreme controller, independent. Верховным независимым повелителем. Bhutai, by the living entities. Посредством живых существ. Srijati, he, the Lord, creates. Он, Господь, творит. Bhutani, other living entities. Другие живые существа. Grasate, he devours. Поглощает. Tani, them. Их. Tai, by other living beings. Посредством других живых существ. Swayam, himself, capital H. Сам. Заглавной буквы. Translation by Srila Prabhupada. A foolish, senseless person cannot understand the supreme personality of Godhead. Although always dependent, he falsely thinks himself the supreme. If one thinks, quote, according to one's previous fruitive actions, one's material body is created by the father and mother, and the same body is annihilated by another agent, as another animal is devoured by a tiger, end quote. This is not proper understanding. The supreme personality of Godhead himself creates and devours the living beings through other living beings. И вот, глупому, невежественному человеку никогда не постичь Всевышнего, поскольку такой человек, несмотря на свое зависимое положение, упрямо считает Всевышним себя. Считать, что лишь вследствие своей кармы живое существо сначала получает материальное тело от отца и матери, а затем лишается его по чьей-то вине, как животное, убитое тигром, глубокое заблуждение. В действительности создает и уничтожает одних живых существ посредством других. Сам Верховный Господь.
Purport by Srila Prabhupada. According to the conclusion of the philosophy known as karma mimamsa, one's karma or previous fruitive activity is the cause of everything, and therefore there is no need to work. Those who arrive at this conclusion are foolish. When a father creates a child, he does not do so independently. He is induced to do so by the Supreme Lord. As the Lord himself says in Bhagavad Gita, chapter 15, verse 15, Sarvasya chaham pradisani vishto matak smritir jnanam apohanam cha. Quote, I am in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness, end quote. I just have to pause here and say, that's how Krishna controls everything. Okay, continuing. Unless one receives dictation from the Supreme Personality of Godhead, who sits within everyone's heart, one cannot be induced to create anything. Therefore, the father and mother are not the creators of the living entity. According to the living entity's karma, fruitive activities, he is put into the semen of the father, who injects the living entity into the womb of the mother. Then, according to the body of the mother and father, yatha yani, yatha bijam, the living entity accepts a body and takes birth to suffer or enjoy. Therefore, the Supreme Lord is the original cause of one's birth. Similarly, the Supreme Lord is the cause of one's being killed. No one is independent. Everyone is dependent. The true conclusion is that the only independent person is the Supreme Personality of Godhead. So we'll hear this in purport in Russian. Так, комментарий. Согласно философии кармы мимамсы, причина всего происходящего – карма или наша материальная деятельность в прошлом. Отсюда делается вывод, что действовать бессмысленно. Однако утверждать это всерьез могут только недалекие люди. Например, когда отец зачинает ребенка, он действует не по собственной инициативе. Его к этому побуждает Верховный Господь. Сам Господь говорит в Бхагавад-гите 15.15: «Сарвасья чахам хридисани виштам, атак смритир гьянам апоханамча». Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходят память, знания и забвение. Мы не можем самостоятельно приступить к созиданию чего бы то ни было, пока не получим импульс, исходящий от Верховного Господа в нашем сердце. Поэтому родителей нельзя назвать истинными творцами ребенка. Повинуясь своей карме, живое существо попадает в семя будущего отца, который помещает его в лоно матери. В чреве матери живое существо формирует тело, подобное телу отца и матери, ядха йони, ядха виджам, и затем рождается, чтобы испытать отведенные ему радости и печали. Поэтому именно Верховный Господь – изначальная причина нашего рождения, и Он же изначальная причина нашей смерти. Здесь нет свободных, здесь все зависимы. Отсюда следует, что единственное независимое живое существо – это Верховная Личность Бога. Thank you. Okay, I think we can now put the screen up of everyone. We don't need to keep screen sharing the text and verse. If you don't mind, that way we can see all the devotees. Yes, I'm just trying to do it, and I stopped it, but somehow or other, just a second. Oh, here I see.
Now I really stopped it. No, yes. The technique is not so quick as the mind. Thank you. Om Agyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshusun Militanjena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyeva Vatitanahan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavananaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gauratishe Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvasesha Shunyavadi Aschatya Desha Tarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasa Adi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So just a quick summary of this part of the Srimad Bhagavatam. Vritrasura, who appeared through mantras to be the destroyer of Indra in vengeance, actually, because the mantra was slightly mischanted, appeared as an enemy of Indra, yes, but as like a much greater devotee than Indra or any of the demigods, practically speaking. He is appearing like a fully realized devotee, and his vision is so different than the vision of the devas. The devas sometimes forget, moment by moment, that Krishna is in the background of everything. Oh, I'm not letting you translate. I'm sorry. I just realized. Can you follow all that? Okay, I better pause. Дамодара Прия, вы микрофон не выключайте. Oh, I'm sorry, I forgot to turn on my mic. Thank you. Итак, небольшой обзор этой главы Шримад Бхагаватам, этой части Шримад Бхагаватам. Вритрасура появился вследствие для того, чтобы стать тем, кто уничтожит Индру. Но вследствие того, что была допущена ошибка в произнесении мантр, он на самом деле появился как глубоко осознавший себя преданный, чье видение полностью отличается от видения демонов. So sometimes, moment by moment, the devas, including Indra, forget that Krishna is in the background of everything. And when they have that momentary forgetfulness, immediately Maya enters their intelligence, their consciousness, their mind, and their senses. Итак, порой так случается, что полубоги, включая Индру, забывают о том, что на самом деле за всем происходящим находится Кришна, верховная личность Бога. И когда это случается, то майя входит в их ум и чувства. If we think of God consciousness, Krishna consciousness as being in the sunlight, then we can think of forgetting Krishna, not seeing Krishna in everything, as stepping out of the sunlight and going into darkness. И если мы представим, что сознание Бога, сознание Кришны — это солнечный свет, то можно понять, что забвение Кришны, когда мы не видим Кришну во всем, что происходит, и во всем окружающем, подобно тому, что мы уходим с солнечного света и оказываемся во тьме. That can happen instantly. Krishna consciousness, Maya consciousness, back and forth. And we all know that
from our personal experience, because we experience that whenever we're not fully conscious of Krishna, Maya is playing with our consciousness, our intelligence, our mind, our senses, our feelings and emotions. We all have experienced this Krishna consciousness, Maya consciousness every day in our lives. Итак, когда мы... И это происходит постоянно, то есть мы метаемся от сознания Кришны к сознанию Майи. Постоянно эти метания происходят. И когда мы знаем из нашего собственного опыта, что то мы в сознании Майи, то мы в сознании Кришны, и Майя проникает в наше сознание, в наш ум, чувства, в эмоции. And because we are still children as devotees, young devotees, developing devotees, it is hard for us to even imagine what it's like, what a person like Srila Prabhupada is like. И поскольку мы все подобны еще детям в сознании Кришны, как преданные, мы еще по сути дети, и нам трудно даже представить, каково же сознание такой великой личности, как Шрила Прабхупада. By some inconceivable, undeserved fate and mercy, I, with no qualification, had some personal association to observe Srila Prabhupada. По какой-то невероятной, совершенно незаслуженной удачи и милости я получил возможность личного общения со Шрилой Прабхупадой. And after years of serving him, at the end of 1976, I wrote to him and begged him if I could leave to be with him for 1 month and have him just let me serve him personally and let him instruct me every day and night during that 1 month. And he somehow tolerated me and said, yes, you can come. So that was in January of 1977. И после того, как я в течение нескольких лет служил ему, в январе 1907 года я написал ему письмо с просьбой. Я попросил его о том, чтобы в течение месяца сопровождать его и постоянно служить ему, и постоянно находиться под его надзором. И по своей милости он согласился меня терпеть. During that time, I was able to observe the inconceivable position and qualities and level of devotion of Srila Prabhupada. It was inconceivable to my perception how, not even for a second, not even for the blink of an eye, did he ever forget Krishna? Did he ever not see Krishna? Did he ever not think of Krishna? Did he ever not love Krishna? Not even for a microsecond. And I was watching this in utter amazement. И в это время я наблюдал просто невероятное положение и невероятный уровень преданности Шрилы Прабхупады. Ни на одну секунду, ни на одно мгновение, ни даже на то время, когда глаз моргнет, он не забывал о Кришне. Он постоянно видел, ощущал и чувствовал любовь к Кришне. И я был глубоко потрясен тем опытом, который я получил тогда, созерцая Шрилу Прабхупаду. And the way Prabhupada was conscious of Krishna, the way he saw Krishna at every moment, the way he heard Krishna speaking to him at every moment. This is even beyond the life of the residents of Vaikuntha. It's beyond anything that you can ever imagine in the kingdom of God of Vaikuntha Loka.
И то, насколько Шрила Прабхупада всегда был сознающим Кришну, как он видел Кришну каждое мгновение, как он постоянно слышал, как Кришна говорит ему, говорит с ним в каждое мгновение. Это что-то за пределами даже восприятия жителей Вайкунтхи, за пределами даже вот духовного мира. There are uncounted, unlimited Vaikuntha worlds where the pure devotees, they're so beautiful. Their forms, they're like identical with Lord Narayan. The women, their forms are identical with the goddess of fortune. They share the same apparent, it appears that they share the same opulence and beauty. And yet, those residents in Vaikuntha, they're never distracted by their own beauty, by the beauty of their consorts, or by the beauty of the Vaikuntha world. They're so focused on loving Lord Narayan that there's not even a drop of sex desire or any personal desire for gratification, only to love Lord Narayan. That's Vaikuntha life. Так, жизнь на Вайкунтхе такова, что хотя жители Вайкунтхи обладают безграничных миров Вайкунтхи, мужчины там не отличные внешне от Господа Нараяни, они обладают теми же достояниями, теми же чертами, а женщины, они обладают теми же чертами и достояниями, как Лакшми. И тем не менее, несмотря на все это богатство и достояние, они никогда не отвлекаются на них. Они постоянно сосредоточены на своем любимом Господа Нараяне и постоянно думают лишь о том, как служить Ему. Somehow beyond all of that, there's a final Vaikuntha world, which we know as Ayodhya, where the Lord manifests his two-armed form. And the goddess of fortune, Lakshmi, manifests her two-armed form as Sita and Ram. And in that Vaikuntha world, the devotees are able to have somehow even a more personal relationship with the supreme ruler, the supreme, the manifestation of God as being completely the greatest king, the greatest opulent king, but in a more personal way. Devotees are able to reach that realm of Ayodhya, in the Vaikuntha realm. И за пределами всего этого, в конечном счете, и вершина всего этого мира Вайкунтхи — это Айодхья, где Господь уже проявляется в своей двурукой форме, и богиня удачи также в своей двурукой форме, они присутствуют как Сита и Рама. И преданные там обладают возможностью даже более личных отношений с Господом, где Господь в своем такой величайшем облике, как Сита и Рама, которые обладают невероятными достояниями, и с ними можно иметь уже более личные отношения, непосредственно общаться. Each soul, now speaking generally, each soul in its original state, original consciousness, is Krishna conscious and has a constitutional, natural type of relationship, type of way of loving God. It's inherent in every soul. It may be that our constitutional position is to love God in Vaikuntha, and we should not think there's something like better, or there's no such thing as better when you're dealing with your constitution, the way we're manifest to love God. There's nothing better. So whatever our constitutional rasa is, that's the perfection of life, to know yourself in that way. И наше изначальное, наше истинное сознание как раз-таки заключается в том, чтобы, подобно жителям Вайкунтхи, служить Господу. Это наше
это то, что душа унаследовала из духовного мира. Это наше постоянное естественное положение. И каким бы ни были наши личные отношения с Господом, вот это и есть то самое наше правильное положение, которое нам необходимо занять, наше естественное положение. But Krishna is the infinite embodiment of all aspects of love. And so there are types of love that are actually unknown in the Vaikuntha worlds that Krishna also enjoys, but it's only possible by the wonderful interaction of his divine yoga maya potency that devotees can love him in a different way. И Кришна — это бесконечное воплощение всех аспектов любви. Но есть такой вид любви, который неизвестен даже на Вайкунтхе. Это удивительное, то, что может произойти только вследствие взаимодействия его йога-майи, и его энергии йога-майи. И это то, что могут ощутить его беспримесные преданные. For those unlimited souls who live in Golokadam, where there are different realms, Dwarkadam, Maturadam, Vrindavandam, and Navadvipdam, but in their constitutional nature is to not see God as the all-powerful Aishwara, majestic, unlimitedly powerful, but rather to love God in different personal ways that God wants to enjoy. And it could be as friends, it could be as family, it could be as the devotees have the ability to manifest themselves to be kalpavriksha trees or peacocks or birds or in any way that God wants to be pleased, but in a personal way. Even the Suravi cows, they can manifest in that way. And it's just inconceivable that God would somehow hide to some extent his unlimited opulence and unlimited inconceivable powers and energies so that they could approach him not in awe and reverence and astonishment, but forgetting that part of him, just loving him as more enchanting than Cupid multiplied 10 million times. It just be enchanted by him. That's Goloka life. Goloka Dham. И просто удивительно, что и непостижимо, что Господь до какой-то степени прячет некоторые такие аспекты взаимоотношений с Ним, для того, чтобы преданные... I'm sorry, I didn't say everything seems to me. You were also speaking about Галокадхам, Навадвипадхам. Сейчас, секундочку, не все перевела. Безграничные души, которые присутствуют, вот эти безграничное могущество Господа и вот эти личные отношения с Ним, они возможны для преданных, которые живут в Галокадхаме, Вриндаване, Навадвипадхаме и так далее. И они не видят Бога как какую-то такую всемогущую личность, которая исполнена безграничных достояний. Для них Господь может проявляться как их друг, как их родственник и так далее. Они находятся с Господом в тех отношениях, в которых Господь хочет общаться со своими преданными, и таким образом Господь хочет наслаждаться этими отношениями. И преданные могут принимать форму дерева калпаврикша, коровы. Они общаются с Господом именно личным образом. И просто непостижимо, что Господь прячет некоторые из своих таких энергий, некоторые из видов взаимоотношений с Ним. И от этих преданных он ожидает, что они не будут поклоняться Ему с таким вот почтением, с благоговением. Он просто хочет общаться с ними. И это общение возможно как раз в Галокадхаме.
in Gaudiya Vaishnavism, a inconceivable conception is introduced. Never before has it been introduced. We've already said that when a devotee is fully realized, his swarup or her swarup is fully manifest to them, they love Krishna in that constitutional way, that intrinsic way, and it's their perfection. They don't ever want to give that relationship up, that mood of loving God up, ever. That's their perfection. So what is it in Gaudiya Vaishnavism that's inconceivable to that? Итак, Гаудия Вайшнавизм дает совершенно непостижимую концепцию, которая никогда не была представлена ранее. Когда преданный полностью осознает свое истинное положение, свою сварупу, то и преданный обращается с Господом в любовных отношениях именно в этой роли, то преданный никогда не хочет больше покинуть этого положения, он постоянно хочет наслаждаться такими отношениями с Господом. И это, возможно, представлено в Гаудия Вайшнавизме. What is inconceivable? Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanya. How can Radha and Krishna combine so that Krishna can feel what Radha's love is and manifest in one personality, one being, one form of Sri Chaitanya Mahaprabhu? And what happens when he manifests that form in that section of Goloka called Navadvip Dham? What happens is, it's so rare. No one knew this until Rupa Goswami and Sutama and certain very intimate associates of Lord Chaitanya revealed it to the world. And we know it in this way. Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tishe Namaha. He, Lord Chaitanya, combined with Radha's mood, is going beyond what the soul's constitutional loving relationship is with Krishna and just flooding that soul with Goloka love, Goloka Bhav, Goloka Prem. So somehow or other, that soul who might have been destined without Lord Chaitanya's movement to eternally be in bliss in Vaikuntha is so flooded with a different type of love that it carries him into Goloka. It's just inconceivable that your nature may be to love Krishna in this way, and Lord Chaitanya floods you to love him in a different way. This is an inconceivable, amazing feature of what makes Gaudiya Vaishnavism so special. И что непостижимо, Шри Кришна Чайтанья, Радхи Кришна Нахи Анья. Радха и Кришна соединились вместе, и для того, чтобы Кришна, потому что хотел почувствовать любовь Шримати Радхарани, и эта единая форма пришла как Господь Шри Чайтанья Махапрабху, и он проявляется в Навадвипадхаме, и это то, чего никто никогда раньше не знал. Но это мы можем узнать об этом благодаря тому, что спутники Господа Чайтаньи передали нам это знание, передали его всему миру. Но Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья нам на город Вишенна Маха. Он, Господь Чайтанья, это Радха и Кришна вместе, в таком удивительном настроении, и он затопляет весь мир любовью к Богу. И даже если у нас есть определенный вид любви к Кришне, но он затопляет, и он дает почувствовать еще новые вкусы, которых у нас
так, может быть, не было бы. Now, as devotees in the Gaudiya line, we have to be very, very careful in how we understand this. И как преданные в линии Гаудия Вайшнавизма, нам нужно быть очень-очень осторожными с тем, как мы это понимаем. It's not for us to think, oh, something is better, some type of love is better, so therefore I want that. It's not based on what I want. As devotees, all we want is what Krishna wants. Whatever Krishna desires, we want that in our heart, in our senses, in our mind, in our intelligence, in our consciousness at every moment, just what Krishna wants, as if it was like an electrical current that's running inside of us and never turns off. So this is not about what I want and what I think is better. The mood of a devotee is always, what does Krishna want? How can I love Krishna in the way he wants me to love him? How can I serve Krishna in the way he wants to be pleased the most by me? And that's the current of bhakti in our Gaudiya line. That's why we have to be very careful not to make some material gradations, but to always be just surrendered. Krishna, whatever you want, make me dance any way you want, as Prabhupada taught us to think. И для нас будет неправильно думать, то есть мы должны быть очень осторожными, для нас будет, мы должны быть очень осторожными, поэтому нам, преданным Гаудия Вайшнава, нужно быть очень осторожными. И нам не стоит думать, что какой-то вид любви лучше, потому что преданные не основываются на том, чего я хочу. Преданные основываются на том, чего хочет Кришна. И чего бы Кришна не хотел, того желают также преданные в своем сердце, в своих чувствах, уме, в своих интересах и так далее. Чего хочет Кришна? Это подобно тому, что как по проводам течет электрический ток, и он постоянно течет. И точно так же в нас постоянно течет этот ток желания любить Кришну так, как он этого хочет, служить Кришне так, как он этого хочет. И для преданного это самое главное. Не делать то, чего я хочу, и не служить таким образом, как я хочу, а служить Кришне так, как Кришна этого хочет, как Кришна хочет, чтобы я танцевал, как Кришна хочет, чтобы я вел себя и так далее. So when we first come to Krishna consciousness, we have these fundamental goals and desires, and we realize we're going to be taught we are not our body. We are eternally spiritual. We don't have to worry about birth and death because we are never born. We never die. Now, how can I realize that? And there's a process where we follow regulative practices and we observe regulative principles. And in this way, we begin the path of becoming a self-realized and God-realized. It's a process. И когда мы впервые приходим в сознание Кришны, и на самом деле у нас есть определенные свои фундаментальные цели и желания. Когда мы приходим, нас учат тому, что мы не являемся этим телом. И как это можно осознать? Благодаря следованию регулирующим принципам, которые нам дают, и определенным стандартам. И таким образом мы продвигаемся по пути самоосознания. So it's like going to school for the first time. And we start with the essential learning from the Sriyas Upanishad and the Bhagavad Gita as it is. And then we progress to the Srimad Bhagavatam. And of course, we all know that Krishna Leela and Golokadam only begins in the 10th canto, not in the beginning. So it is a gradual process of understanding God as the all-powerful, as the unlimited Ishvara.
with unlimited potencies, unlimited energies, unlimited control, unlimited, all-pervading awareness of everything that gradually enables us to begin to understand Krishna Lila without becoming sahajas. И когда мы впервые ходим в школу, мы начинаем, и точно так же в преданном служении, мы начинаем с некоторых существенных книг, таких как Шри Шапанишат, Бхагавад-гита. Затем постепенно мы приближаемся к Шримад Бхагаватам. И, конечно же, мы знаем, что лилы Кришны в Галокадхаме описаны только в 10-й песне, а не в начале. Но в начале мы узнаем Кришну как безграничного, всемогущего, как того, кто полон всех достояний. И когда мы понимаем его таким образом, когда мы понимаем его могущество, то это позволяет нам войти в более близкие отношения с Господом и уже and it enables us to also understand his lilas in Galokadhama. И это дает нам возможность понять его игры в Галокадхаме. When Prabhupada installed and introduced the worship of deities, Radha and Krishna deities, he was very clear in telling us, you're not going to act familiar or present Radha and Krishna in the setting of the groves of Vrindavan. He said, you are going to worship them and decorate them and give them outfits and clothes and jewelry and backdrops in the mood of Lakshmi Narayan. Unlimited glory, unlimited power, unlimited wealth, infinite opulence. He said, that is the way and the only way you can worship deities to the point where they will reveal themselves to you. It has to start with that mood of Aishwarya. И когда Шрила Прабхупада представил поклонение божествам, он предупреждал нас о том, что мы не должны быть фамильярными и поверхностными. И мы не можем поклоняться, скажем, Радхе и Кришне в таком настроении, что они сейчас находятся где-то в рощах Вриндаваны. Мы поклоняемся Радхе и Кришне с пониманием их безграничного могущества, богатства, достояний, очень роскошно, очень пышно, предлагаем им прекрасные одежды, драгоценности, украшения. И такое поклонение в духе Айшварьи – это единственный способ для того, чтобы нам начать приближаться к Радхе и Кришне. But the highest realizations through this whole process of regulative bhakti becomes transformed when we understand Sri Chaitanya Mahaprabhu and his desire, regardless of time, regardless of the place, regardless of how we feel, regardless of how the person we are seeing and approaching feels, regardless of considering who's a suitable candidate and who is not a suitable candidate. What is a suitable time and a suitable place? What is not a suitable time? What is not a suitable place? Disregarding all of such considerations, Lord Chaitanya wants to flood everyone with this highest ocean of ecstatic love for Krishna. And when we realize that's Lord Chaitanya's desire, and what did we say earlier? A devotee, his entire life is to understand what is the desire of the Lord and let that be my desire. What's the mood of the Lord? Let that be my mood. What pleases the Lord the most? Let me do that. Never mind what I think I like.
when we develop that kind of relationship with Lord Chaitanya, then this influence of Chaitanya Mahaprabhu accelerates our realizations. It accelerates and reveals everything to us. I know there's a lot to translate, but Yes. И высочайшее осознание, это осознание высочайшее возможно, когда благодаря Господу Чайтанье наше сознание преобразуется. Это происходит, когда мы понимаем Господа Чайтанью, который дал высочайший опыт и высочайшее понимание, независимо от того, подходит человек или не подходит для этого, независимо от любых времени, места, обстоятельств, подходящий это кандидат или неподходящий, подходящее время или неподходящее, подходящее место или неподходящее. Господь Чайтанья заполнен все этим океаном экстатической любви к Богу, к Кришне. И это желание Господа Чайтаньи, чтобы преданные испытывали эту любовь. И, как мы говорили ранее, желание преданного заключается в том, чтобы исполнять желание Господа. Он хочет следовать настроению Господа. Он хочет делать то, что радует Господа. И неважно, что я хочу. И когда преданный действует таким образом, то он входит в это настроение Господа Чайтаньи. The very last letter I ever received from Srila Prabhupada, it was at a time where he would speak and Tamal Krishna Maharaj was the secretary who would write the letters for Prabhupada. He didn't even sometimes sign them at the last months. So this was a letter that Prabhupada wrote to Satsarup Maharaj. But the last paragraph of that letter was to Ramesvara. It was to me. And I never got this letter directly because it went to Satsarup. And I found it about 10 years ago. И последнее... Yeah, I'm just going to say, when I went to the Bhaktivedanta archives in North Carolina, I was going through every drawer and looking at everything for days and days. And that's when I found a letter written to Satsarup that in the final paragraph was like a second letter written to me. Where did you find it? I didn't get... We have a archives where we keep the books, the manuscripts, the tapes, everything. We call it the Bhaktivedanta Archives. It was in LA and now it's in North Carolina, a state in the eastern part of America. Okay, I see. И последнее письмо от Шрилы Прабхупады, которое было мне адресовано, это было в то время, когда Тамал Кришна писал письма под диктовку Шрилы Прабхупады, и иногда он даже подписывал их. И это было письмо, адресованное непосредственно не мне, это письмо было адресовано Сатсварупе Махараджу. Но в последнем параграфе, последний абзац этого письма был обращен для Рамешвара Даса. И поэтому, поскольку письмо было адресовано не мне, то я никогда его лично не получал. Я его обнаружил 10 лет назад. Я искал его по всему архиву в Северной Каролине 10 лет назад, и в конце концов я нашел это письмо. So I would send out a BBT newsletter every month, and Tamal Krishna in the final months, Prabhupada used to read them himself, but now Tamal Krishna would read it out loud to Srila Prabhupada, quotes from professors, the scores of book distribution. So Prabhupada's hearing this BB monthly newsletter, and he's talking about it with Tamal to tell me this conversation that Tamal's having. Prabhupada, you're giving up everything to write these books. And it seems like the most perfect way to love you is for us to give up everything to distribute these books. This type of relationship with you is like perfect harmony. It's the most intimate
way of being connected to you. As you're giving up everything to give us something, we're giving up everything to give what you are giving to the whole world. And that was the letter that was the final letter that I got from Prabhupada. So I'm sorry, I didn't really get it exactly. Who wrote it that you're giving everything to write these books? And Kamala and Prabhupada are having this conversation after they read the BBT newsletter, and they're discussing what is the perfect relationship of the devotees of Prabhupada. And they're talking about how Prabhupada is giving up everything to give the world these books. He's giving up sleep. He's giving up everything. And so Prabhupada said, yes, and the devotees are giving up everything to distribute these books. And Prabhupada's explaining this is the most perfect dance with Prabhupada. It's the most perfect relationship with him. Both are giving up everything. Okay. Я ежемесячно издавала газету от BBT, и Тамал Кришна Махарадж зачитывала эту газету Шриле Прабхупаде в то время, и они обсуждали то, что там было опубликовано, какие-то новости, статьи, цитаты, и возникло такое как предложение к Шриле Прабхупаде, что Шрила Прабхупада, вы оставляете, вы отказываетесь от всего, вы оставляете все, вы готовы пожертвовать сном, здоровьем, едой, всем чем угодно для того, чтобы писать эти книги. И точно так же похоже, что правильное отношение учеников, их правильный ответ на это будет в том, чтобы также оставить все для того, чтобы распространять эти книги. Мы готовы отказаться от сна, еды, от комфорта для того, чтобы распространять эти книги. И Прабхупада сказал, что это и есть самые совершенные отношения со Шрилой Прабхупадой, когда мы готовы оставить все для того, чтобы распространять его книги. So when I found this letter about 10 years ago, 12 years ago, I immediately thought of the final days before Prabhupada left us. He's lying on what we would call his deathbed. And Jayadvaita and Pradyumna are holding a tape recorder up to his lotus lips. These are the final days, just from his heart and mind and consciousness. He's translating and speaking purports. There's no books. He's just doing this because Krishna is guiding and speaking to him from within. He, up to his last breath, he's writing his books. And you see it in these videos in the final days of Prabhupada. That's what I immediately thought of when I read this letter. Prabhupada, up to the last breath, was giving these books to the world, this knowledge to the world. И когда я нашел это письмо 10-12 лет назад, я сразу же вспомнила о последних днях Шрилы Прабхупады, когда Шрила Прабхупада уже лежал без сил, а Джайадвайта и Прадьюмна держали магнитофоны у его рта для того, чтобы он мог где-то диктовать книги. И буквально до последнего своего дыхания он диктовал книги. Книги многие еще не были напечатаны, но он их надиктовал, он создавал их таким образом. И вплоть до последнего дыхания он это делал для того, чтобы передать людям знания о Кришне. So I thought, what would be our perfection if we can chant and think of Prabhupada in this way and cry out to Radha and Krishna, cry out to Lord Chaitanya, please put this mood in me. Make this my thinking, my feeling, my willing, all day. Let me dream about it at night, giving what Prabhupada is giving this to the world. Let me devote and dedicate and have the ability to never forget that for a moment. Let it be my entire consciousness. Let it fill me. Let it fill my heart up until my last breath.
let me give Krishna to others. I thought that would be our perfection in that reciprocal relationship with our Prabhupada. И тогда я подумал, каково же должно быть наше совершенство. И если бы мы могли повторять Святое Имя и взывать, кричать к Радхе и Кришне о том, чтобы обрести то же самое настроение, что у Шрилы Прабхупады, о том, чтобы все наши чувства, намерения и желания были направлены на то, чтобы давать это знание миру, чтобы быть способными никогда не забывать об этом знании и передавать, и чтобы всегда быть в этом умонастроении, и чтобы до последнего дыхания своей жизни делиться Кришной с другими людьми. Prabhupada often told us, don't worry about how you want to see Krishna. Instead, think about how Krishna is seeing you. That's much more important. And if we could live in this divine Sankirtan consciousness day and night, when we're eating, when we're sleeping, when we're breathing, when we're waking up, and every activity, if Sankirtan consciousness is flooding us, that's how we want Lord Chaitanya and Krishna to see us. И Прабхупада часто говорил, не пытайтесь видеть Кришну, сделайте что-то, чтобы Кришна увидел вас. И если мы наполнены этим сознанием Санкиртана день и ночь, каждое мгновение своей жизни, в каждом своем действии, так, чтобы Санкиртана могла заполнить нас полностью, то благодаря этому Кришна сможет увидеть нас. We're all soldiers in Lord Chaitanya's army, and this is a revolution, a spiritual revolution to transform the whole world and get the world out of fighting and competing on a false ego plane as their false Ishwaras fight with each other. We are revolutionaries, we're soldiers, and that's how we want to be seen by the Lord. И мы солдаты армии Господа Чайтаньи, и мы призваны совершить духовную революцию, трансформацию во всем мире. В этом мире, где ложные ишвары сражаются друг с другом, мы должны принять свою роль в этой битве и совершить духовную революцию в сердцах людей. The very first verse of the Lord Chaitanya Shikshastakam praises the Sankirtan Yajna as being the life of transcendental knowledge, transcendental realizations. So to the extent that we can have these prayers and desires and Sankirtan consciousness, the things that will be revealed to us are inconceivable. Our spiritual vision will awaken. We'll stop seeing people in terms of their body, their size, their age, their gender, their nationality. We'll start seeing everyone as a spirit soul who has to be connected, brought back home. They're all meant to go back home, back to Godhead. We'll have these amazing, not academic thoughts, but realized spiritual visions. That's what Lord Chaitanya will give to us if we adopt the Sankirtan consciousness as our life and soul. И Шрила Прабхупада в Шри Шикшаштаке прославляется движение Санкиртана, и там сказано, что движение Санкиртана — это жизнь и душа трансцендентного знания. И до той степени, до которой мы осознаем это, откроется наше духовное видение, пробудится наше духовное видение, и мы сможем видеть всех окружающих людей не как тела, выполняющие определенные роли,
мы будем видеть каждого как вечную душу. И вечную душу, которая предназначена для того, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. И когда мы... this spiritual vision will be awakened, Yes. and the last you said the life and soul. We make this our life and soul, and Lord Chaitanya will awaken our vision to act on it, to see everyone as a soul meant to be brought to him. We're pushing everyone back to Krishna ahead of ourselves. И когда духовное видение открывается, по милости Господа Чайтаньи, мы начинаем видеть каждого как вечную душу, предназначенную для того, чтобы вернуться к Богу, и мы помогаем, мы проталкиваем этих живых существ домой, обратно к Кришне. We have to remember always this fundamental truth. This whole movement is a movement of love. This is the only movement of pure love on the planet. The essence of this Hare Krishna movement is love. And what are the two greatest qualities of pure love? Ahaituki apartihata. It is unconditional and uninterruptible to our last breath and beyond. That's the love. And we love each other to achieve this in our relationships with other devotees. But ultimately, this is a movement of love and achieving this uninterrupted and unconditional love for God. That's what this is. That's the infinite ecstasy of the soul. That's what this movement awakens. That's what this is all about. The quality of pure love. И всегда необходимо помнить некую фундаментальную истину. Это движение любви. И суть этого движения сознания Кришны – это бескорыстная любовь. Ахайтуки абратихата. Ахайтуки значит безусловное, и абратихата – непрерывное. И нам необходимо до конца придерживаться этого понимания и помнить о том, что это движение любви, это бескорыстное, непрерывное служение Кришне. So, just for a moment, I just want to go back to the Bhagavatam text that we read. We have Indra, who's trying to hold on to the position of the Devas and not be defeated by the demons, of which Vritrasura is their leader. And then we have Vritrasura, who doesn't care about anything like that. And in fact, welcomes Indra, don't give up, keep fighting me. I'm ready to go back to Godhead, kill me. I mean, that's like Vritrasura's consciousness. I just want to be with Krishna. I don't care about material kingdoms. It's just an amazing pastime that the king of the demons is so much more advanced than Indra. И возвращаясь к той лиле, о которой мы сейчас говорим, Индра изо всех сил держится за свое положение полубога. Между тем Вритрасуру совершенно не волнует его положение, он ни за что не держится. И более того, он вдохновляет Индру. Давай, скорее, убей меня, потому что я хочу поскорее вернуться домой, обратно к Богу. Я просто хочу быть с Кришной. Мне не нужно никакого положения в этом материальном мире. И просто удивительно, что здесь главный предводитель демонов являет настолько возвышенное сознание по сравнению с сознанием Индры, главы полубогов. You know, in the next canto, when you get up to 7th canto and the prayers of Prahlad, you're going to read the most amazing Sankirtan verses where Prahlad, as he's pacifying and glorifying Lord Nrsimhadev, is expressing to his little boy, saying, "My dear Lord, I know you saved me and you want to liberate me and bring me back to your kingdom, but
I see around me all these fools and rascals, and I don't want to leave them behind. I want to bring them to you ahead of me. I cannot leave this Mahatattva and this material universe if I leave them behind. There's amazing moods of devotees in love with God that, yes, the goal is to go back home, back to Godhead. But if for any reason you want me to stay and have another life in Sankirtan, send me anywhere you want. Whatever pleases you the most, I'm yours. Wherever you want me, in the spiritual world, in the material world, there's no difference to such a devotee. И в следующей песне, которую мы будем читать, 7-я песнь, там будут приводиться молитвы Прохлады Махараджа. Это потрясающие стихи преданного Санкиртаны, где Прохлада молится о том, он говорит о том, что ты хочешь освободить меня и вернуть к себе, но меня волнует бесконечное количество вот этих обусловленных страждущих душ, которые остались в материальном мире. Я не хочу оставлять их позади и один возвращаться к тебе. И это на самом деле удивительное настроение преданного. Да, цель заключается в том, чтобы вернуться к Кришне, но при этом преданный не хочет оставлять позади все эти страдающие души. И он говорит, что я готов оказаться где угодно, в раю, в аду, в любом положении, в любом месте, но я хочу помогать этим обусловленным душам и также способствовать тому, чтобы они вернулись к тебе. It's not that hard to actually understand academically, but to realize it's different. Let's suppose I love my country and I have duties in the prison where they put the prisoners, the people who break the laws. When I'm working in the prison, I still see this is part of my country. So the vision of the highest devotees is there's the spiritual world, there's the material world. It's all part of God's kingdom. It's all God's world. It's all God's energies. And he sees God everywhere, acting and controlling everywhere and everything. And that's what's being expressed in Prabhupada's purports here, to get to that vision where there's not even any difference between the material and the spiritual world, because it's Krishna manifesting himself in many different ways, but it's Krishna, his energy and himself. It's Krishna, the sunlight and the sun. That sunlight is a particle of the sun. It's the energy of the sun. The material energies, they're the highest, purest devotee sees that he's already in the spiritual world. That's his consciousness. He sees Krishna at every moment. That's his consciousness. И это очень легко понять академически, однако понять это всем сердцем не так-то просто. И можно привести пример тюрьмы. Допустим, какой-то человек работает в тюрьме, но при этом он понимает, хотя он видит узников и все, что происходит в этой тюрьме, он понимает, что тюрьма также является неотъемлемой частью государства. И точно так же преданный понимает, что все сущее является частью мира Господа. И он видит, как Господь присутствует и контролирует все окружающее. Преданный на самом деле на возвышенном уровне, он уже не видит разницы между материальным и духовным миром, подобно тому, как нет разницы между солнечным светом и самим солнцем. И чистый преданный на высоком духовном уровне уже находится в духовном мире. So finally, when it's our time to quit our body, to leave our body, maybe we'll be so excited, I can't wait to go back to Godhead, the way Ramesvara was thinking. But as Gaudiya devotees, we might also be thinking, Krishna, I'm leaving my body. I belong to you. I'm yours. Wherever you send me, as long as I can be serving you,
I don't care where you send me. It's all the same to me. Just let me never forget you. Let me just serve you. Material world, spiritual world makes no. That is the most exalted way to leave your body in that state of consciousness. Krishna, I'm yours. Wherever you place me, as long as I can keep serving you. И в конце концов, когда придет время нам покидать тело, конечно, может быть, у нас будет тоже такое же возвышенное сознание, как у Вритрасуры, который хотел исключительно отправиться к Кришне. Но, как Гаудия Вайшнавы, наше настроение таково. Неважно, окажусь я в духовном мире или материальном, неважно, в какой части материального мира я нахожусь. Кришна, я твой. Просто помести меня туда, где ты захочешь, где я смогу лучше служить тебе. Таково настроение Гаудия Вайшнавов. So if devotees have any comments or reflections or corrections or questions. Итак, если у преданных есть какие-то комментарии, дополнения, исправления, вопросы. Харе Кришна, спасибо, Рамешвара Прабhu, за замечательную катху в линии всемилостивой аватары Шри Чайтаньи Махапрабху и о его бесценном даре, который он принес. И этот дар, он проявился через нашего дорогого Шрила Прабхупады. Thank you, dear Ramesvara Prabhu, for this amazing katha in the line of the all-merciful avatar Sri Chaitanya Mahaprabhu and his valueless gift which he gave to us through Srila Prabhupada. Сейчас мы сделаем короткое объявление, потом вот перейдем к вопросам. Now we shall make a small announcement and then we shall go to questions and answers. Харе Кришна, дорогие преданные Zoom, если у вас есть вопросы, дополнения, нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон. Сегодня мы не запустили трансляцию в YouTube, но выложим позже запись. Также у вас есть замечательная возможность выразить благодарность ученикам Шрилы Прабхупады. Для этого пишите нам в службу поддержки сайта asiavairagi.info. Ссылку на сайт вы можете найти в каждом нашем объявлении. Благодарю. Thank you. Hare Krishna, dear devotees. If you watch us on Zoom, you can press the hand up button and we shall give you an opportunity to ask a question. And also you can use an opportunity to make donations to the disciples of Srila Prabhupada. For this, you can visit our website, which is there in every of our announcements. Пожалуйста, Раджарани. Матаджи Раджарани. Харе Кришна, Рамешвара Прабhu. Спасибо большое за замечательную, вдохновляющую лекцию. Можете переводить по кусочкам? Thank you, dear Ramesvara Prabhu, for this wonderful, exciting class. Такие вопросы вот возникли из свои рассуждения по ходу лекции. Я слушала, рассуждала. Вот правильно ли рассуждала? Вы сейчас вдохновляли нас, да, что мы должны следовать тому, что хочет Кришна. Для этого мы должны знать, что хочет от нас Кришна. So I was deliberating while I was listening to this class, and I wanted to ask you if I got it properly. As far as I understood, you said that we should do what Krishna wants from us. Мы должны делать то, что Кришна от нас хочет, да? А для этого мы должны знать, что он от нас хочет. And for this, we should know what he wants from us. И проповедники с Ясасаны, они часто об этом говорят, обучают нас. And the lecturers, the preachers, they often teach us to what Krishna wants.
Но однако происходит такое, что мы, послушав лекцию, не применяем это знание на практике. Послушали, ушли и продолжаем заниматься тем, чем занимались раньше. But nonetheless, it happens so that we don't really apply this knowledge in our life. We just listen for some time and then we come back to our life and continue the same way. Вот в чем причина такого, как мы вроде слушаем, да, но не слышим. И вот мне, как вот Прабhu сказал, что привел пример вот это согласно Лиле и Индры с Читракету, что нам мешает тогда какое-то райское наслаждение полубогов, то есть настроение полубогов мешает нам услышать и увидеть вот эту чистую преданность Кришне, как вот Индра не мог ее сначала увидеть Читракету, и он же все равно продолжал бороться за свой трон, за свое место. Читракета вы имеете в виду, когда он уже вритрасурой стал, или именно Читракета? Да, вритрасура, да. В принципе, одно и то же. So, what is the reason that we kind of listen, but we don't actually hear, we don't actually take it into ourselves? Maybe the reason is this kind of heavenly mood of Indra, like Indra, who also was there together with Vritrasura, and he was listening to Vritrasura, but actually he didn't take the knowledge into his heart. So такие мои маленькие рассуждения. Прошу вот Рамешвара Прабhu пояснить и что-то вот добавить. Спасибо большое. Харе Кришна. So this is my little deliberation. So I wanted you to explain and maybe to clarify this point that maybe this mood of Indra, maybe this desire for heavenly pleasure, maybe it prevents us to apply this knowledge in life. Until we are completely purified. Yes, we will still feel some attractions to family, to country, and just our responsibilities in the world while we're in this body. We understand that. But there's a part of every devotee's day where they're chanting their rounds and they're not thinking about their mundane responsibilities and their identity as I'm part of this country or this group, ethnic group, or I'm not man or woman, I'm not this body. There's a part of our day, every single day, 2 hours every day, we can leave that consciousness behind and learn how to chant japa with great intensity, really intense devotion and prayer while you're chanting, to have Krishna within your heart. Let me serve you. Let me be your instrument, whatever you want me to do. If you just pray like that the entire time you're chanting japa, don't get distracted and think about what you have to do later in the day. You will become a pure devotee. It starts with your sadhana. It starts with your japa. You're outside of the bodily concept when you're doing your japa. And another part of your day, every day, is when you read a half an hour or 1 hour of Prabhupada's books, just intensely reading and thinking about what he wrote. This is outside of the material realm. It's outside of the heavenly planets. It's outside of the bodily conception. It's outside of any material attraction that you may ever feel. These are those moments. Your japa, your studying, and even the class that you listen to, and when you greet your deities. And that day after day after day after day, year after year after year, Krishna will reciprocate with you if that's truly what you want. So make it what you want.
even if you can't do it yet. You know, Prabhupada's life is amazing. His guru told him to come to the Western world and spread Krishna consciousness in the English language. This was before World War II. The world was in such turmoil, and Prabhupada had obligations. It wasn't until the 1950s he took sannyas. His whole life was in preparation for that. He never felt a moment where he wasn't remembering and seeing his guru, even when he had his obligations. We have to be like that. Some of us, the family members, want to participate in Sankirtan as their full-time life. Some of us, we may have jobs and we're supporting families by working or supporting children at home, whatever. But we follow Prabhupada's life of preparation. He told us, never for a moment did I not see Krishna and my guru. Did I not hear them? Never for a moment. Even though he couldn't act on it right away due to some circumstances. But it filled him. So we have to get that mood and have it fill us. And the way we do it is with our japa and real serious prayers, focused, attentive japa, and attentive studying the books. That gets you out of the material consciousness concept of life for at least 2-3 hours a day. And that will ultimately cause you like a rocket to be propelled into pure spiritual bhakti. So just stick with your sadhana. It will work. It works. Так, вопрос в том, почему мы не можем применять то, что узнали на практике, применять то, что узнали из лекций на практике. Рамесвара Прабху отвечает, что до тех пор, пока мы полностью не очистились, у нас есть привязанность к семье, к каким-то наслаждениям и так далее. Но у каждого преданного есть часть дня, когда он воспевает свои круги, когда он повторяет джапу, когда он воспевает свои круги. И в это время не думать ни о чем полностью и не отождествлять себя с телом, оставить все эти привязанности позади. На 2 часа в день мы можем оставить все это позади и учиться просто повторять Святое Имя очень интенсивно просить Кришну о том, чтобы стать слугой, стать инструментом. Пожалуйста, позволь мне служить тебе, позволь мне быть инструментом в твоих руках. И в это время не желать больше ничего. И не думать о том, что произойдет дальше в течение сегодняшнего дня, и не строить планы. И если вы таким образом повторяете свои круги, то вы станете чистым преданным. И также каждый день мы читаем полчаса, час, и необходимо это время выделить таким образом, чтобы читать также с огромной интенсивностью, глубоко вдумываться в то, что мы читаем. И в этом случае, когда мы читаем, мы находимся за пределами материальной реальности, за пределами, и любые материальные привязанности не действуют на нас. И это то, что нам нужно. И также во время лекции по Шримад Бхагаватам, во время приветствия божеств и так далее, если мы делаем это с огромной сосредоточенностью, мы делаем это день за днем, год за годом, и таким образом Кришна поможет нам. И таким образом мы будем чувствовать, как мы общаемся с Кришной, когда мы делаем все это. Возьмем жизнь Шрилы Прабхупады. Он получил наставление от своего духовного учителя еще до Второй мировой войны. И когда он приехал на Запад спустя очень долгое время, вся его жизнь, это была жизнь в приготовлении. Хотя у него также были обязанности, у него была работа, семья. И у нас также есть какие-то свои обязанности. Но Шрила Прабхупада говорил, что он никогда, ни на одно мгновение
не забывал наставления своего гуру и не забывал о Кришне. И мы можем также следовать его примеру. И если мы поступаем таким образом, если мы действительно очень серьезно, сосредоточенно и внимательно повторяем свои круги, и таким же образом читаем книги Шрилы Прабхупады, мы посвящаем этому 2-3 часа в день, то тогда мы становимся подобно ракете, которая прямиком устремляется к Кришне. Просто держитесь очень крепко за свою садану и выполняйте это должным образом. One more thing. You mentioned sometimes devotees have desires if they could just be on the heavenly worlds, where life is 10,000 times greater than on earth. And it's so nice and this and that. But in our Shastra, we are studying that millions of times greater and more beautiful and more enjoyable than any heavenly world is Vaikuntha. Millions of times greater. The people are millions of times more beautiful. The landscape and flowers is millions of times more beautiful. The wealth is millions of times more beautiful. And there's no old age and disease and death. In the heavenly worlds there is. And then you fall back down to earth. In Vaikuntha, you live forever in an eternally youthful, beautiful form with your consort and family and loving God. And you just have to keep reading about what the kingdom of God is really about. And then the heavenly kingdoms of the universe are nothing compared to that. Nothing. И также вы упомянули, что многие преданные могут стремиться к райским наслаждениям, может быть, к райским планетам, к этим безграничным наслаждениям, хотят увеличить продолжительность жизни и так далее. Однако из ведических писаний мы узнаем, что если мы говорим о жизни на Вайкунтхе, то там все достояния, продолжительность жизни, даже не продолжительность жизни, а богатство, красота, красноречие, наслаждение, все это в миллионы раз превосходит самые изысканные наслаждения на райских планетах. И мало того, на Вайкунтхе нет рождения, старости, болезни и смерти, рождения, старости, смерти, которые есть на райских планетах. То есть и там мы можем общаться со своей вечной семьей и со своим любящим Господом непосредственно. И нужно просто читать эти описания духовного мира для того, чтобы понимать бренность мирских наслаждений. You know, people in this mundane world, oh, they wish they had a car, or they wish they had maybe a yacht or a boat or a private plane or some nonsense. In Vaikuntha, the residents have their own Vaikuntha airplanes. These airplanes are made of spiritual gems, and they're so amazing. They're so opulent. They're so grand and invaluable that just the light that comes out of these airplanes is compared to millions of suns rising at once. That's the glaring effulgence of the Vaikuntha airplanes. Nothing in the heavenly worlds is like that. And everyone in Vaikuntha has their own, they have the Vaikuntha airplanes. I mean, it's just, the more you study the Shastra, the more you realize the things to be attracted to in this universe are like a tiny drop of water in an animal's hoof print compared to an unlimited ocean. You just keep studying and you'll keep hearing and reading these descriptions of the difference between Vaikuntha and the material universe. И мало того, на Вайкунтхе у них есть специальные вайкунтхие, и люди этого мира, они очень стремятся к чему-то. Например, кто-то хочет хорошую машину или личный самолет и так далее. Но на Вайкунтхе у них есть собственные такие аэропланы, воздушные средства, которые сделаны из духовных драгоценностей. И они настолько удивительные, настолько богатые, настолько просто бесценные,
один свет от этих самолетов превосходит свет миллионов солнц. И у каждого есть такое средство передвижения воздушное. И чем больше вы изучаете Священное Писание, чем больше вы читаете об этом, тем больше вы узнаете и понимаете, что на самом деле абсолютно любые наслаждения, не просто этого материального мира, а даже райских планет, могут сравниться разве что с маленькой каплей, которая содержится в отпечатке от копытца теленка, если сравнить эту каплю с океаном. Thank you. That's a wonderful answer. Александр, наверное, это будет последний вопрос, поскольку у Рамешвары Прабху очень позднее время, ночь. So, the last question, Alexander, please. Харе Кришна, пожалуйста, примите мой поклон. Скажите, пожалуйста, а где же тогда желание самой души, если даже импульс дает Кришна, ну, как сверхдуша? То есть можете немножко пояснить, в чем тогда роль самой души, где ее там свобода или ее желание? Спасибо. So the question is, where is the place of desire? There is the space of desire of the soul proper. If even any stimuli for action or any impulse we receive from Krishna, from Super Soul, in this case, where is our desire as an individual soul? Our desire is based around our free will. So when we have some impulse from Krishna, some knowledge from within, from Krishna, we still have to choose to follow it or not. That's our desire. Наше желание основано на нашей свободе воли. Даже когда мы получаем некий импульс от Кришны, все равно у нас остается свобода выбора, следовать этому побуждению или нет. Это наша свобода выбора. And gradually, from our faith will come the taste and realization that giving pleasure to Krishna is exactly what gives pleasure to the soul. And that pleasure fills your senses. It fills your mind. It fills your intelligence. It fills your consciousness. It starts with the faith, and then gradually ruchi comes, the actual taste and experience of giving Krishna what he wants, and pleasing Krishna pleases you infinitely more than anything mundane could please you. It's not temporary pleasure. It's eternal, ever increasing pleasure. So that's what we're striving for. To love Krishna makes the soul happier than anything you could ever do, anything you could ever have. That the ecstasy of Krishna you'll feel it. And there's nothing greater than Krishna's ecstasy. Just think, the entire Brahma Jyoti is just the glow of Krishna's ecstasy. So imagine what kind of ecstasy is Krishna feeling. And when you please him, you're going to feel Krishna's ecstasy. Yes. That's very convincing. Итак, постепенно из нашей веры приходит осознание, что то, что радует Кришну, на самом деле радует непосредственно саму душу. И это наполняет ваше настроение, сознание,
И таким образом, когда мы получаем сначала это знание на уровне веры, затем постепенно это развивается в руче, вкус. Когда мы понимаем, что когда мы радуем Кришну, то это радует нас самих больше, чем абсолютно любое материальное удовольствие. Когда мы любим Кришну, это делает душу более счастливой, чем что-либо другое, что вы могли бы сделать. И на самом деле нет ничего, нет большего экстаза, чем экстаз, нет большего восторга и радости и счастья, чем радость и счастье, которое испытывает Кришна. И когда мы радуем Кришну, то мы чувствуем его восторг и его счастье. И это несравнимо с любыми материальными наслаждениями. The feeling of being madly in love and having a pleasure that not only never stops, but at every moment gets more intense. That's spiritual life. Чувство того, что мы влюблены до сумасшествия по уши, и это чувство расширяется с каждым мгновением. Это невероятное переживание, это и есть духовная жизнь. Prabhupada once wrote me in a letter, he said, the nature of the spiritual energy is that it is always increasing, always expanding. We just have to connect to it. And the ecstasy and love that we all crave to feel, imagine if it awakens and it's at every moment, the next moment it's even greater. And then the next moment it's even greater. And it never stops getting greater. That's the nature of the spiritual energy of bhakti. И Шрила Прабхупада однажды сказал мне или написал, что природа духовной энергии в том, что она постоянно увеличивается. Нам просто нужно связаться с ней. И представляете, это чувство любви, к которому каждый из нас стремится, которое мы пытаемся поймать в этом материальном мире, но если это настоящее чувство любви, и оно постоянно увеличивается с каждым шагом, это то, к чему мы стремимся, такова природа души. That's why Krishna says throughout the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam that once you go back to home, you'll never return. You'll never give that up. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, что тот, кто возвращается домой к Богу, он никогда не возвращается, потому что вы не сможете от этого отказаться. Thank you for that question. Спасибо за этот вопрос. Спасибо, Рамешвара Прабху, за замечательную такую сладкую катху о нашей философии и практике. Thank you, dear Rameshwara Prabhu, for such a nourishing and sweet katha about our philosophy and practice. Наверное, на этом остановимся, поскольку у вас уже достаточно очень поздно. So we shall stop here because at your place it's already quite late. Огромное It's спасибо. not considered late when you're talking Krishna Katha. There's no such thing. Когда вы разговариваете о Кришне, когда происходит Кришна Катха, то нет понятия поздно. Спасибо большое. Это у нас укрепляет надежду, что мы можем в будущем приглашать вас, несмотря на позднее время. So it gives us hope that in future we also can invite you in spite of this such a late time for you. It's my honor and opportunity. Believe me, I'm the servant here, and I beg any chance to speak about Prabhupada and Krishna because of what effect it has. Для меня это огромная честь и возможность говорить о Кришне, и для меня это самая большая радость говорить о Кришне и Шриле Прабхупаде. Спасибо огромное. Харе Кришна. All of you. Харе Кришна. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Его милость Рамешвара Прабху ки джай. Нитай Гур Примананде. Харе Кришна. I remain your aspiring servant. Hare Krishna. Я остаюсь вашим очень
жаждущим служить слугой. So I'll take your leave now. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Ramesvara Prabhu. Oh, thank you. Харе Кришна, дорогие преданные, завтра традиционно мы слушаем лекцию Шрилы Прабхупады и будем размышлять над услышанным. Харе Кришна, всем доброго дня, спасибо всем, спасибо Матаджи Дамодара Прия за перевод. Харе Кришна.